Ja, Lenz, einen neuen Spieler habt ihr gesucht, jetzt habt ihr ihn gefunden, Rob Collins. Erzähl mal, was so euer Hintergedanke war bei der Verpflichtung. Ja, natürlich kenne ich Rob Collins sehr gut, Uwe auch. Und er ist spielerisch und technisch ein sehr guter Spieler. Und bei uns hapert es vielleicht ein bisschen in den offensiven Bereich. Und er ist sicher einer, der uns in die Hinsicht sehr, sehr viel helfen kann. Ist der Kontakt nie abgerissen zu ihm? Oh, wir haben auch Leute gesucht und ich habe ihm einfach eine E-Mail geschickt, ob er Interesse hat, weil eigentlich wollte er auch seine Europa-Karriere beenden und ja, dann haben wir überlegt für eine Weile und den Markt abgecheckt und dann hat er gesagt, ja, okay, dann komme ich oder habe ich Interesse zu kommen und dann haben wir irgendwo eine Vereinbar mit ihm gemacht und wir freuen uns, dass er da ist. Wie war seine Reaktion, als du angerufen hast oder als ihr angerufen habt? Ich habe ihm einfach eine E-Mail geschickt und gefragt, ob er Interesse hat. Und hat er gesagt, ja, er muss mit seiner Frau reden natürlich. Er hat zwei relativ junge Tochter, sind beide in der Schule dort. Aber ich glaube, dass die Möglichkeiten bei uns zu spielen und vielleicht ein Titel zu gewinnen, hat ihn gereizt und jetzt ist er da. Also ist das eher ein Transfer, der jetzt für den Rest der Saison gemacht wurde oder könntest du dir auch vorstellen, dass er vielleicht auch länger bleibt? Lassen wir erst den Rest der Saison. Und welche Rolle wollt ihr ihm zulegen? Ich denke, dass er schießt rechts. Wir haben wenig Rechtshänder in der Mannschaft, das war uns auch sehr wichtig. Er kann die Scheibe sehr gut verteilen. Und die sportliche Seite, dann wird Uwe entscheiden, wo er spielt und welche Reihe er spielt und welche Rolle er hat. Aber er kann unser Übersoll auch bestimmt helfen. Und nach der Pause, Ausnahme der zwei Slowenen, sind wir komplett, keine Verletzung mehr und müssen wir dann loslegen. Okay. Okay, Rob, welcome. Welcome back to Germany. So, what was the way this transfer went from your side? Got in touch with Lance, and me and Lance have worked together in the past, and he presented an opportunity to me to come back to Germany and play for Köln, and I saw it to be too big of an opportunity to turn down with the with the club they have and the opportunity to win a championship, and that it was a little bit too good to turn down. So I'm excited to be here. So you didn't have to think a lot. Well, I had to think. Obviously, I mean, I left my family, so. It was a tough and a big decision, but my wife's very supportive in that. So ultimately, the choice was to come. So you've been playing in the DL for several years. What do you remember from the club Cologne, and why it was so easy for you to say yes, I come here? Well, my biggest memories from Cologne are when I was in Dusseldorf. So there was that rivalry there, but Cologne always competitive. Always competitive, well coached. Always a tough opponent. So, in knowing that and playing against them over the better part of the past decade, that made that opportunity even bigger with where they sit in the standings and what I've seen and how they've grown and all that. So, I think there's a real legitimate shot at making some noise in the playoffs, and that's the goal for every hockey player is to win. So, it's a fairly easy decision. So that's the reason for you to come here, the motivation to be at the end the winner of the. Yeah, genau. Could you say it again because Yeah, the ultimate goal is to win a championship as a player, and I have that opportunity, so it's exciting. Okay, so what have you seen already of the team? Have you seen the scores or whatever in the last weeks, or is it? Well, I'm under the understanding that they've been struggling as of late, but that happens. That happens to every team. There's a word for it. And there's a reason there's a word for it, because it happens. So, that'll happen. So hopefully the break came at a good time for the club, and we can regroup and have a good stretch here down the regular season, and peak at the right time going into playoffs. So what's the role you want to play in this team now? I just want to help any way I can. Uwe isn't here, and I've talked a little bit with Lance, but. Whatever role they want from me, or I'll try to provide. And is it already sure you're leaving after the season, or is it possible that you're going to stay for another year or for another two? Oh, I'm just thinking about this year. I'm not thinking about next year. Okay, thank you. You're welcome.